Naku olwaleero waliwo banna kibiina kya FDC abagenze mu kkooti nga beekubira enduulu olw'okubeera nti baagala tuuza ttabamiruka olunaku olw'enkya. Awo nno Dr.Kizza Besigye n'abalala omuli Omulodi Erias Lukwago, Ssemujju Nganda n'abalala basazeewo balemeddeko bagamba nti ttabamiruka wa kubeerayo olunaku tulinda lwankya. Gwewuliriza. Olw'ekyo n'olukiiko lwayise terusobola kubanga lukwatibwako omusango gw'ataliimu. So kitegeeza nti kiwadde ndowooza omwagaanya omulungi olukiiko lwaffe kubanga lugenda mu maaso nga terulina kirutaawaanya. Naye n'ekyokulala ndi musanyufu nti ba delegates already bangi nnyo bamaze okutuuka mu kibuga Kampala okuva mu nsonda zonna ez'enjawulo era nga bamalirivu okwogera ku nsonga zonna ezitaawaanyiza ekibiina n'emisango egibaddewo olwaleero nga mwegiri. Era kubanga omusango guli mu kkooti gwawawaabira ekibiina ng'ekibiina. Bannannyini kibiina be bano abali wano abazze ba delegates. N'olwekyo mukisa gwa njawulo nti bwe batwaliddwa mu kkooti weebali bajja kwogera ku musango gwe bawawabiddwako era basobole okusalawo ani anaabawolereza mu kkooti era nsonga ki ku lwabwe z'alina okutwala mu kkooti ku nsonga ze bawawabiddwako. Omusango gwe bagambye tegujja kuddamu mu kkooti nga 4 omwezi ogw'Ekkumi. N'olwekyo tuli basanyufu nti ekisinga obukulu bannannyini kibiina weebali. Ensonga zonna ezikwata ku kibiina n'emisango mwegiri be balina obusobozi obw'enkomeredde okusalawo ekigenda mu maaso. So olwaleero wano sisinkaniro ery'abatuuka okutegeezebwa embeera nga bw'eneetambula nga tugenda mu maaso, naye nga olukiiko lwennyini lwe baayitibwako lwankya, wabula nti wano wabaddewo kutegeeza ngeri ki gye bajja kutambula. Libadde sisinkaniro ly'abakulembeze. Tetusobola kuba beeraliikirivu ku poliisi biki byesobola okukola oba obutakola ku bikwatagana n'ekibiina kyaffe. Tukimanyi bulungi nti ebiseera ebingi poliisi okola ebirinyirira eddembe lyaffe nga bannakibiina. Tukimanyidde ddala nti ebiseera ebingi emmenya amateeka bigenda mu maaso mu bavuganya oba bawakanya gavumenti. N'olwekyo byonna bye basobola okuba nga baagala kukola tebitweraliikiriza, wabula ffe ekyetusinziirako okukola bye tulina okukola ye ssemateeka w'ekibiina n'obuvunaanyizibwa bannakibiina bwe bawa abakulembeze b'ekibiina mu mbeera bweti eya delegates conference. Kitewuliriza sayidi ya chairman ate nga gwe bagamba okuyimiriza olukiiko. Nandaala yeewaabira ne Powa beewaabira, baafunayo abalenzi 3 ne babawa instructions ne babagamba bawaabe, bo ne bajja obwabwe bwakutuula wali gamba gubasinze. Ku Friday bajja ne bagamba gutusinze bw'oba gubasinze. Kaakati kooti ne gamba naye ye chairman nga taliiwo wano, chairman ajje ku Monday naye awulirizibwe. Katuze chairman awulirizibwe olwaleero ate kooti etugamba nti by the way tetwamugattako nga party. Eyo technicality ntono mateeka ne article y'ekikumi ya ssemateeka egamba please substantive justice should be administered without undue regard to technicalities. That is the essence of Article 126. Era tumalaze ejjaji mugamba bwe mubanga mwerabiro kiteeka kuliko nti chairman agatiddwako n'ebikodi eraga Gaisonga ng'eyakiikirira party, eyakiikirira Nanda, eyakiikirira Powa yasaba nti chairman birigwa abere adil. Bwe mbaga temwakiwandiika ekyo mukitereeze si kyaffe.
jaji naye n'agamba nti chairman taliiko netugaako fine naye era tulina memba bakibiina era pati yatuinstructinga kuli president y'ekibiina chairman yatulagidde era naye naliko organizing naga nti actually nze genda deputy president netugume naye memba naye n'amaliriza nga bagamba ebbaluwa egamba ani Galisonga ebbaluwa naye agireese leero Kuwokutaano yajja Galisonga n'abeera mu maaso g'omulamuzi nga talina bbaluwa naye azze nayo leero baakukuse nayo oluvannyuma n'agireeta wali kakati mu bufunze ogw'omuzannyo gubaddemu jangu ogweku katemba kutemba kwewaalira babadde mulaavu afeera oli n'akuwaalira naawe nojja gunsinze tewabadde kuwoza tebakulimba kituyinza kukwata mu matazisinkana bweziri ezikulumbya bannakibiina okutuuka wano ezibaleesa akaleega bitya n'ogamba nti okikoze bwotyo eyo fraud bunyazi naye ebyo byonna abamu twabisuubira nti bijja kukola ki bijja kubeerawo ekirungi ekiri mu kino nti court order kkooti egambye Nandaala tagenda mu maaso n'olukiiko n'egamba ne Power tebagenda mu maaso n'olukiiko si be baalwise era babadde babubakanya tegambye nti Birigwa tagenda mu maaso n'olukiiko Birigwa azze nga kkooti bwe yalagira nti ajje anjage ensonga lwaki alina okugenda mu kkooti era ensonga tuzitadde wano tubadde tulirendo zanjula bulungi ziri mu foni mwenu nga bwe mugiraba zonna tubadde tuzezanjula bulungi ensonga Birigwa zaalina lwaki olukiiko lulina okugenda mu maaso naye mulamuzi agambye ekizungirizi naye kirungi agambye Power ne Nandaala be bagenda bagamba kakati chairman wadde mbogenda n'olukiiko era ffe enkya tugenda maaso n'enteekateeka zaffe enguudo zonna enkya zigera musaba so muyatana yambala yakagolola awuliranga ova wala jangu osuleyo njagala nakino bakitegere bulungi n'ensonga z'omusango tugenda kuzoogerako ebusaabala kubanga mu mateeka court order ne bwe yali badde yapulayinga ku ffe tewali kigaana bammemba ba kibiina kudisikasinga musango gubakwatako gwe babawaabira so item namba emu gye tugenda okudisikasinga gwe musango guno ogubadde mu kkooti n'ebiguvuddemu na butya bwe tulina obiyandulinga era bammemba baddembe okujja tuteese musango guno. There is nothing that stops members from discussing matters affecting the party regardless of whether there is a court order or not, because they are litigants, they are party to this case, and if you are party to a case, you are at liberty. Even the law of sub-judice does not stop you. You are at liberty to discuss matters concerning the case. So we are going to discuss that matter to chart a way forward in light of what has transpired today in the court. So tomorrow we are going to be in the Sabbath. Omulamuzi wa High Court abeera wa kitiibwa kyatekunjiraga mu nsala ye Nandala n'abamuwaabi tebakiriziganya kati abantu bajja batya mu maaso g'omulamuzi ng'onaawaabidde ono nga bakkiriziganya tina byotulwa n'owuliriza eyawaabye n'eyawaabidde bakkiriziganya era kyemubamulaba kooti makira kikabiri n'eyavu nti n'ogenda mu maaso g'omulamuzi nze kuwaabira Nandala n'agaaye gunsinze era nazze manyi gunsinze kati omulamuzi agenda kuwuliriza ki abalamuzi batuyambe kooti nze ndi memba wa palamenti tutuula ne tuyisa abalamuzi ng'ekigenderera kyabwe kyakuyamba ggwanga lyeke kubeera mu mob justice. Nandala n'afuna coordinator we ow'ebugiri Arafat n'afuna Galishonga yabadde alayiza abantu Nandala babadde alonda nga bakubira ku simu n'abalonda ne bajja maaso g'omulamuzi wa High Court ebyali badde mu kooti 0C noti ne High Court nti abantu babiri ne bajja nga bakkiriziganya nti ono ampaabidde nti
era nazze kunsinze n'omulamuzi n'aga nti kale mu Lukwago abapulezidenti nga ebawaabidde mugende kuba kkooti eno tetuula mu ggulu ebigenda maaso mu Uganda ebimanyi so n'olwekyo nze buli lunaku nyina obuzibu mu kkooti naye nzijayo nyongere okukakasa era nze ng'omuntu ngenda kuwandiikira principal judge nga nkomplaininga because kkooti erina obuvunaanyizibwa nkomplaininga ku mulamuzi ono tosobola kutulwa n'abannandala n'abayambi baabwe ne beekobaana omulamuzi n'oteekamu siimu so that's my complaint because the two parties that are before a court, first of all, it is one party. One of the complainant, Arafat, is Nandala's coordinator in Bujiri, but is also the PA of the lawyer. So two parties appear before court, already with the consent. Then why did they go to court? I am going to write to the principal judge to complain against this particular judge. Because the judge is aware that the FDC delegates conference is being called by Ambassador Wasabirwa, the party chairman, and you don't allow him to come and don't allow him to be represented. You don't even allow him to say something, and then you issue an order. So really, this is fraud at the highest order, and I'm going to be registering this week. I'll be writing to the principal judge to complain. Honorable, I have taken the extraordinary meeting in Uganda to what they consider a constitution. FDC National Delegates Conference, the National Council, ziyitibwa party chairman. National Executive Committee yitibwa party president. So kati abawaabi bazze kuwaabira atalina buyinza buteeka Delegates Conference ne kkooti nayo neteekako siimu. Kati enanjawulo kino kkooti za Kisekwa. Za Kisekwa se badisipulini. Olunaku lw'enkya badelegates baatuusedde Kampala abamu tulinda bulinzi badelegate naye baatandise dde okutuuka ekirungi be bawaabidde si be bategeka meeting kakati oyinza kuddira musaabaze n'omugaa nti ovuga mmotoka ate ng'omanyi bulungi nti ono musaabaze eno meeting yategekeddwa chairman bamuganye ne lawyer bamuganye tabaako kyayogera kakati ate bagenda nda nti meeting togitegeka ate nga bamanyi si yagitegeka kakati awo kale newe mbasiri lawyer nganogera maaso ne meeting yange Just being informed of what has transpired in the courts of law regarding a case in which some of our leaders sued themselves, hoping to stop a meeting that was called by the chairperson of the party of FDC. We had been made to understand that the chairperson who called the meeting had been made a party to the case, although he hadn't been one of those petitioned against, but that he had been added. And it was in that respect that he had appointed lawyers to represent him and his defense in the case to the court. What has transpired, we have just been informed, is that they have now denied having added him to the case. Now this means that the person who called the delegates conference is not a party to what is going on in court. So the meeting he's called is going ahead. First of all, to discuss the case of the party, because these are the owners of the party. The party is owned by members, and the members are represented by delegates. So since the party itself has been sued, the party is a party to the case in court, the owners of the party are going to meet over it as people who have been sued, to choose who shall represent them in the court, and indeed to give advice on how the matters before court should be handled. But additionally, obviously,
they had come to deliberate on the matters now disturbing the party, including those that necessitated some of the members to go to court. So all these matters, we believe, will be handled at the meeting tomorrow that the chairperson called, which is constitutionally mandated, and we hope that all these matters will continue to be resolved. Now the members have assembled here. Some of the members are still coming. These are just a few of those who came early, but the bulk of the members are continuing to come, and many will come tomorrow. So here is a briefing session of what will happen tomorrow, and to give guidance to members as they arrive. Of course, control what police does. Quite often they do things that are illegal. Quite often they do things that violate people's rights. We don't know what they will do. For us, our responsibility is to do what is mandated to party members by our constitution. And that's what we are responding to. Proceedings, so he did not appear. But on record, he went ahead to apply that the party chairperson, the Ambassador Besigye, be added as a party. And that's what went on record. And from the proceedings of that day, we learned that the order had been issued, an order had been issued out to add the Ambassador Besigye. Surprise, indeed we went ahead. Never mind that we were not served. We prepared a defense, you call it a defense, but the affidavit in reply. This volume, this huge volume here, you see here, this one, signed by the Ambassador Besigye as the defense for the Ambassador Besigye and the party. So the chairman instructed us to come and represent the office of the chairman as well as the party, the FDC. And we wanted to leave the Honorable Galisonga and the Galisonga representing the other two parties. Unfortunately, reaching here today, the story turns around and we are told that actually the chairman is not a party to the case, and that we are also we do not have instructions to represent the party. And those people had already colluded to consent to the application because theirs was a love affair. The parties, the applicants before court and the two respondents, theirs, it was a fait accompli, it was a deal. They had finalized it. So they had sealed it. So we came here to defend the party, to defend the national chairman, and unfortunately the judge said, it is Galisonga now to represent the party because he had a letter from the Secretary General. And for us who are instructed by the national chairman, never mind that the party organs cannot sit right now. NEC ordinarily would sit, but it can't sit. We are saying the chairman cannot, the Secretary General cannot act unilaterally. Now the judge, our wisdom said, let Galisonga proceed and represent the party. But since they had already colluded, it was just a matter of sealing the deal. And that's how they have proceeded. Without a hearing, with no proceedings at all, the matter has not been heard. So our contention is that, of course, we have gotten a road deal. It's a matter, the order they are securing is by collusion. They are securing an order to stop the delegates conference tomorrow. But since the judge said the chairman is not party to the proceedings, our contention is that whatever orders they are getting will not be binding on him. Because you cannot condemn a party unheard. That's an elementary principle of law. You cannot condemn a party unheard. And so the position of the chairman is that the delegates conference should proceed. And this is what is contained here.
and that whatever is happening being conducted by the Secretary General, by the party president in collusion with the de facto chairperson of the Electoral Commission, that is the Honorable Dr. Kizza, to call for another delegates conference on 6th is a nullity. It's a violation of the party constitution. It amounts to a coup against the party constitution because it's only the national chairman who is mandated to convene a delegates conference. And look at the provisions of Article 23 of the party constitution, look at the provisions of Article 28. It is the party chairperson who is seized with the powers, with the authority, with the mandate to convene a lawful and legitimate delegates conference at which members of NEC can be elected. So there can't be an unlawful delegates conference electing members. The de facto chairman of the Electoral Commission, Honorable Dr. Kizza, I have the constitution here, has no power whatsoever to call that delegates conference. So these are matters which were supposed to be presented before the judge. Unfortunately, they said the person who colluded, actually who directed Dr. Kizza to call that illegal delegates conference of 6 should be the one now to represent the party, and then they proceed with the delegates conference. Very, very unfortunate. So the matter has not been heard. Nothing has gone on record, except for those matters of, ping-pong matters. But nothing substantive has been discussed. So all these issues at hand have not been handled by the judge. They have not been delved into on merit, they have not been articulated, and the judge has not pronounced herself on these matters. So they remain unresolved. What has happened is for these people to collude, to consent to a stay, which is an absurdity, and our contention is that it's not applicable to the meeting called by the national chairman. And for that matter, we are going ahead with the meeting tomorrow, and all the delegates are invited. Please, all roads tomorrow lead to Busabala. Nothing else. So the order they have secured stops Nandara from going ahead with his meeting. It stops Sipoa from going ahead with their meeting. It does not stop the chairman from proceeding with the meeting he called. So let them go, and they are free not to attend. Nandara and Boa are free not to attend. But the court has not stopped the chairman, because you cannot condemn any party and part. That is it. Bwetyo embeera weebadde wali e Katonga nga bannakibiina bayingirawo olweggulo lwa leero okulaba nti beetegekera olunaku olw'enkya. Buli kimu kitambula bwe kityo nga wookirabye badelegates babadde batandise okulaba nti bayingirawo e Katonga okulaba nti olunaku olw'enkya beetegekera Busaabala. Busaabala eno nno kifo kya Waswa Birigwa chairperson oba chairperson wa FDC. Bwetyo embeera bweri wali e Katonga nga bifaananyi woobiraba, nga buli kimu wookiraba, ng'abakulu we bakunnyonnyodde buli kimu bwe kityo ekitambula.